day! Welcome sa another video ni Pinoy SEO. This time, we'll be discussing about Google Ads, close related cousin ni SEO. And if you are doing an SEO campaign, it is better if you have Google Ads running too. So, muna siya no, this video, overview ni Google Ads atong i-discuss. Unsa example sa Google Ad, now if you type in any keyword, this example, SEO Training Philippines, natay makita sa search result which contains mga inani, my sponsor. And this is an example of a Google ad. To access the Google Ads page, adto lang ka sa ads.google.com. Diri siya. Let's sign in. So currently, I have Google Ads set up for Pinoy SEO. And ato nang i-check, no? Okay. So this is the default dashboard of your Google Ads. And if you're running campaigns, inani imong makita. Ana, na yung mga data here of your campaigns nga gipadagan. And diri sa kilid is your navigation. Kana ano, if you create a new campaign, inani ang mugawas. So first, mag-select kag unsa imong objective. Daghan kaayo. Pwede sales, pwede leads, or website traffic, which most of the time mo among ginagamit for Pinoy SEO, website traffic. Product and brand consideration, brand awareness, app promotion, no? Local store visits for local businesses. And then, create campaign without goal. If you click this, inani ang mugawas, campaign type, no? So, mo ni ang general information of type of ads nga imong pwede mapadagan. So, you have search ads, mo ni ang magawas sa search result, just like what I have shown you a while ago. Performance max, mag-create kag ads that will run in different channels ni Google. So, possible mo run sa search result, sa Gmail, sa YouTube, daghan no? Kani siya performance max. Display ads, kanang mga graphics sa mga website manggawas nga naay graphics mo nang display ads. Shopping, mga ads nga manggawas sa Google Shopping search result. Video for YouTube, app for app installs or kanang sa mga App Store or Play Store dira manggawas ang ads. Also kaning smart multiple ads pud ni siya. Or discovery, your ads will run in YouTube, Gmail, Discover. When you say Discover, kato sa ilang Google app dyan. So, i-continue na nimo, you will set up the ad na. So, since overview pa lang ta, dili lang sana ako ipakita on saan pag-set up. Kani is one of the campaign nga among gibuhat. Search traffic for Pinoy SEO. Ang target ani niya nga page is this one. Kani atong bootcamp. So, mo ni siya ang overview ng inyong makita. For the last 30 days, we had 462 clicks, no? Mo ni atong budget, 2,000. And makita ninyo dire, natay optimization score, kani better gyud if dako gyud imong score dire. That means nga your ad is running well, your ad is approved by Google. Atong target location, which is here, manggawas, pilang impression kada lugar. Ana. Ato ang ad nga gibuhat. So, mo ni atong ad nga mugawas, pila iyang impression, clicks niya. Ang ato ang mga keywords, no? Mo ni ang mga searches nga nanggawas. Example, SEO Training Philippines, I have 52 impressions, 7 clicks over the last 1 month. Pila edad sa mga nag-access. Time of day, ni-click sila sa ads. Sang devices nga ilang gipanggamit. Okay? So muna ang overview sa ato ang running campaign karon for search traffic. So example, when I search for Learn SEO for free, which is found here, no? Learn SEO for free. Kana makita nimo diri. This is an example of the ad nga mogawas. So naa din siya yung mga suggestion or recommendation for you. And also, mo ni mong competitors. I believe na po diri sa ubos. Competitors ni sila. Same thing, SEO Training Philippines is our target keyword.
Inani mo bang gawas? Possible nga ad nga mo gawas. Okay? Competition nato. So muna ang example, and since we check no nga na ay 462 clicks on our ads for the last 30 days, check nato sa analytics, Google Analytics, makita po dira ma-record Google CPC. Okay? So na ay 361 visits and 479 impression. So we are really getting traffic from Google Ads. Mo ni ato ang landing page. So kana muna ang overview sa atong Google Ads. And again, baliko na ko, if you're running an SEO campaign, better gyud if paran o Google Ads campaign para nindot gyud ang imuhang traffic sa website. That's all for today. See you sa next video.